slow. I wanna take you down to the floor. Push me to the corner, take it slow. I wanna take you down to the floor. Nazaliwa kukwagala, ndiyanjagala ntekene mu matala. I was born to love you, ntekako matala. Nazaliwa kukwagala, ntekako matala. Hello everybody, welcome to the show Love, Sex and Money. My name is Sharon. I will be your host today. I'm filling in for Shakira. She's on vacation, she couldn't make it today, but she will be back within a couple weeks. I'm happy to have you guys here today. How was your Christmas? How was Boxing Day? How's the end of the year going? How did 2018 treat you? What did you learn? Just let me know in the comments. Right next to me, I have Mr. Handsome and a gorgeous lady. I will let them introduce themselves today. Want to start with me? Yes, I will start with you. Yeah, thank you, our viewers. My name is DJ Jamal Kasenge, and I'm so happy to be on this show. Good to have you. Yes. My name is Brenda, and I'm so delighted to be here. I can't wait to share all my views and all the views that are not mine, but everything else that I can't wait to represent other women on this platform. Thank you. Okay, we will be talking about a very important issue today. You know, as you know, Love, Sex, and Money is a show where we talk about issues that affect everyone. Doesn't matter whether you're white, black, tall, short, dark skin, light skin. We talk about issues that affect everyone across the nation. Wherever you are, everyone is dealing with either love issues, sex, or money issues. So today we will be talking about single motherhood in relation to love, sex, and money. And as you know, a single mother is a woman that's raising a child by herself, you know, without a partner. That does also include co-parenting, people that are not together, married together, or living together. As long as you're raising a child by your own, you are considered a single mother. And today, I do have both of these wonderful people here today. They may be taking different sides of the spectrum, but we will understand that as we go ahead. So, DJ Jamo, what is your take on single motherhood? What is your experience with the single mothers that you have seen around you? Well, single mothers, I don't have much about them. I don't know much about them because it depends what would be the question. What causes them to be single, or what do I think about them? What kind of, when you see single mothers in your neighborhood, you know, what kind of issues are they facing? I mean, you know, they face a ton of issues. But also, most importantly, when I look at a single mother, I'm wondering what went wrong in the first place. I always ask myself that question. Why are they single mothers? Did they, get pregnant in a one-night stand? Were they so generous with their, goods, so they just gave it to somebody who was not ready? I always ask myself when somebody says, "Oh, I'm a single mother," instead of feeling the sympathy, I would like to know. I would like to ask questions, but of course you can't ask all of them because there are many now. Okay. But I'm just wondering what is the cause? Like, what caused them to be single mothers? Okay. Yeah. So when you see a single mother, you just want to ask her, who did you give things to? Not only that, but I'll ask a question like, why are you a single mother? Like, what happened? Your husband died? Is he in jail? Did he get an accident? Did he disappear? Like, what happened? Okay. And Brenda, do you know any single mothers in your life? Do you have any friends, acquaintances that are single moms? Yeah, I do. I know a couple of them. And what are the biggest challenges that they're facing? Tons and tons of challenges. First of all, before we talk about single parenthood or single motherhood, just the mere fact of being a parent is overwhelming enough. And it's divine that parenthood is supposed to be two people, a dad and a mom. So it's very overwhelming if it's actually the mom only doing the parenting. So we're going to, they're faced with tons of issues, talk about finances, talk about being able to raise a child on your own, and, especially raising a boy when you're a woman. All these kids need, dads, they need fathers. So imagine somebody being the mom
and at the same time they have to play the role of a dad, provision, disciplining, educating, just, I mean, from the basic, raising, so it's overwhelmingly financially, responsibility-wise, it consumes your time. All these single mothers don't have a social life because, you're engrossed, in the whole parenting thing because you want the best for your children. And it so happens that every time you realize that the whole responsibility, you have the responsibility by yourself, it gets more demanding, and you also want to pull off, a good job because now you realize you're on the job by yourself. So, Exactly. You're inclined to making sure that, you put up the best show, which is usually not, the case many times. Gotcha. Yeah. So just to go back to the main topic of being a single mom, to all the single mothers out there, you can share your experience in the comments. I'll be going through those as we go forward with the show. But what causes single motherhood? I know, back then, 100 years from now, 100 years back then, most of the causes of being a single mom was mortality rates. People went to war, they never came back. People died of all these diseases that, were preventable. But that was the biggest cause of people being single moms, was death. What do you think are the biggest causes of single parenthood today? The question goes to who? I like the questions, and I'm enjoying the show very much. But the question is, there is so many things that can cause somebody to become a single mother. But the question I have is, first of all, why don't we see what makes these people like church pushing, church batuusa kubeera ba single mom? Exactly. Ekyo kye kintu kye njagala okusooka okumanya. Kati nze siri single mom, sibeeranko single mom. Mbadde njagala tufuneyo single mom atubuulire. Kiki ekifuula abakazi bano ba single mom? You don't have to be a single mom to know. First of all, I'm sure you have friends who are single mom. No, maybe not, but you probably have friends that are parents, that are fathers, but are not raising those kids. That should put you in a good position to know why there's actually single mothers. It's just common knowledge. But you don't have to know somebody who's a single mom, but I mean, from just being an adult to having a circle of friends or acquaintances or relatives, it automatically puts you in a position to know, to see some of the causes, because I'm sure like somebody has confided in you before, like, I'm really having issues with this girl, or I mean, I didn't like her that much, but we ended up having a child, but I'm not ready for this. Things like that. Well, to me, this is what I think. We men, we don't give birth to kids. Okay. Even though we can be fathers, but we don't get pregnant. Okay. Birth control zajja, because back in the day there was no birth control. You sleep with a guy, he bangs you, boom, you're done. But now there's birth control, there's condoms, there's all kinds of things that you can use to prevent that pregnancy from you getting pregnant by that guy that you're not sure if he's gonna be with you. Okay, what makes it her responsibility not to be a parent? Becoming a parent is upon both of us. So what makes you think that? Catch you guys up for a second. So just to understand your argument, you're saying that men have sex with women, but they do not contribute to the babies. So basically, women are pregnant because they want to get pregnant. Right? Let me tell you something. Because for us women, sex is like food. We eat every day. We want to eat every day. So when you eat food, you eat to what? To survive, to be able to live. Okay. Okay. So the sex comes to that like that the same way. Sex. So you women, you get it wrong. Buli musajja lwakusaba sex oga nti kati kirabika ndoza n'olubuto alwagala, kirabika n'abaana abaagala, kirabika ali ready okukuza abaana, kirabika. That's where you get it wrong. Ffe twagala sex nga mmere, nga bwe tunaalya emmere n'olya n'onyumirwa n'ogenda okyakalamu eyo n'okola n'okomawo n'enkya n'ogiddamu naluli ne bakuwa caayi n'olwe. That's how sex works on guys. Kati gwe omukazi gw'oditamininga bwe mba okufuna olubuto ngenda dufuna mwani. Like I always tell women, when do you decide, no God, this guy, I trust him enough to get pregnant by him? Okay. So, but let me reach my point.
So when you decide, you're having sex with this guy, he gives you money, he does all these things, all that doesn't mean anything. Omanya otandika kati ono munywezeza ali mu chupa anaabeerawo okitegeera. So you sleep with a guy, you do whatever you do. Some women even within a month they're already pregnant by a guy. Why are you pregnant? Oh, guy yavudde bweru musama biki abo njogera ku be Uganda. Wano mu America osanga omukyala nga yanoonya musajja nedda na musajja wa kuzaalamu kati bwadde eno n'akaaba mu musaasire asikinga sympathy kubanga nafunye olubuto omusajja n'omubuuza wamumanyire ebbanga mekanga ebbanga kinga tunafuna lubuto twayagala na myezi 3 oba myezi 6 oba mwaka kati leka nkubuuze omusajja oyo wamubuuza oba yali ready okuzaala abaana wamubuuza kubanga nze manyi bagayi bakwano bange abalina abaana naye nga tebabalabirira naye nga bagamba abakazi in front of my eyes, I don't want kids. I'm not ready for the responsibility. Okay. But the woman went ahead and got pregnant. To understand your situation, the way I'm getting it from you, you're saying that women are single mothers right now because they don't have an upfront conversation about what they want in a relationship. Do you think it should be the woman's decision to make? Don't you think that as a man, as a grown man, you should be upfront with the woman, tell her, hey, I do not want any kids, so let's use protection, let's wear condoms. Did you take the pill? Are you on any kind of contraceptives? Or like you said, since you just get into the restaurant and eat whatever you're given, you're not going to ask for any kind of condiments. Is that how it works? Or do you feel like it should be shared responsibility? And I'm going to take this question to Brenda as well. So Brenda, what do you think about the whole situation? Do you think it should be two grown adults seated at a table saying, hey, we do not want kids, so we're going to take the measures to prevent that? Or do women, are they supposed to always be on contraceptives and take care of their own sexual health at the expense of not having babies so they're not single moms? Okay, first of all, he's trying to cover up for the guys for being irresponsible to begin with. I don't know, for some reason, every time there is like unplanned pregnancies, they're always blamed on women. I think both parties need to take responsibility. No, hold on 1 second. No, just 1 minute. If you are not ready to be a dad, you have the power. When do you have sex? No, you can have, but we have all these options. You can use protection. That's me, a man. When you have your pills and you miss your pills or you forget to take them, and I have to watch you. No, go ahead. The thing is, if you are as aggressive, because in what aggressive in what? If you don't want to have a child, you're definitely going to be very, very guarded. You know what I mean? The man or the woman? No, you're going to be guarded. You're going to make sure that it's in your power. You don't give me the opportunity to have it in my power. You know what I mean? Because naturally, it's in my power to get pregnant. Exactly. If I don't want to get pregnant, then I'm going to make sure that I don't get pregnant. Exactly. But you don't have power over it unless you equip yourself. So if you cover up for the man that, oh, me, I don't want to have kids and everything, act like it. Use protection. Make sure, I've seen guys that have been very strict, but they're busy dating and having relationships, but they haven't had children until they find somebody they want to be with. So that's why until you find somebody you're ready to have a child with, then you're going to let loose. So it's not the woman's responsibility, neither is it your responsibility, it's both of us. Okay. I can understand, for the women that deliberately get pregnant for a guy, even if they know that he doesn't want to, have a child or he's not ready. That is obviously to blame because, these things, you need to agree on these things. Let me bring you back to values a little bit. I'm just going to cut you off right there, sorry. Back to our viewers, let us know in the comments, let us what you think. If you've had an experience as a guy where you told your girlfriend or a woman straight up that you did not want any kids, tell us what happened. Did she listen? Did she end up having a child? Are you taking care of the child? Or did you leave the child to the woman since she decided to get pregnant? Just going through your comments here, I see a lot of you are watching. Thank you for that. You can go ahead and share the page. Someone says, this is Donnie Gabs. But my mother had 10 of us, but had a great social life, and we're all successful. We're actually the most disciplined 40 years now. I see Diana is asking, where is Shakira? Shakira's on vacation, but she'll be back in a couple weeks. And I see a lot of other comments coming in, so keep the conversation going.
Just to direct this question to you, DJ JMO. Yes. Do you think that as Ugandans, is our culture to blame? Do we restrict these girls so much that we don't give them enough information when it comes to sex? You know, being raised a Ugandan girl, my parents, everyone in society does not expect you to talk about sex, do anything, you know, sexual until you get to a certain age. You know, the church, everybody. Do you feel like that's a problem? Because if we gave these girls the right information, teenagers are going to be teenagers. You know, they're very curious people. So at some point, they're still going to go ahead and have sex and try to find out. So do you guys think it's better to equip them with the right information and resources, just so when they get to have sex or do whatever they do, at least they have all those resources and information and they do it the right way? Do you think our society and culture is to blame partly for the rise of single motherhood? Well, that's a big issue, especially in our country. Values za maka obeza values z'obufumbo obeza zafa. Let me call it like that. Values zafa zitya eddanga omwana tosobola kufunira lubuto ku lujja. That was a taboo, like in where I'm from. You know, tosobola having a sex nga tonaba kufuna musajja akuwasa. Naye kakati embuzi zaggwawo abaana tebakyalina mbuzi. Toyinza kusanga mbuzi kati wannebenteekawo omutwalo. Noga nti muleete omwalo w'embuzi. Ne bwogenda mu church tosobola mmutangayo. Embuzi zaalagawa. Owulire kakati obwe buzibu bwe tufacing nga ne tufuna kiri ky'ogamba mbu tuyina single mothers. Because values tezikyaliwo. Omwana muto byayagala byakola alaba social media, alaba video bwa buseegu, akola ki kati yegundi jeri waliwo social change birungi byereta n'ebibi byereta kati social change eno generation eriwo ebyo ebintu ebiriwo kati bw'otamanya what causes people to be single moms ojja kuwa all the reasons zoyagala lwaki tubayambe tutya tubasaasire tukaabe oba tunyiige tusanyuke tubasabire tukole ki naye what is the cause kiki ekibatuusa okubeera abasingle mom kakati abaana abato okubawa equipinga ne equipments eza sex okola otyo bagulire kondom bagendenga nazo okusomero oba tuzo bagambe baana bange sex bw'oba ogize omusajja wakiri musindike so it doesn't come inside you oba kola otalabika how are you going to techniques kizo ogenda okubawa as far as you know okuba protecting oba okuba educating about sex. The only thing I can say omuzadde enaali eyo awuliriza oba alaba gamba omwana wo no sex until marriage. Kati ye bwakula oluusi abawala bakula n'alaba ng'emyaka gigenda omusajja amuwasa tajja kati ye n'asala obusazi naga yenna ajja nze gwe nzaalamu. We all know that's not practical. It's not practical. It's not a practical approach. That's why we get it wrong. Eyo gamba no sex before marriage. Are you kidding me? It's not practical. It's the right thing to do, but it's not practical. It cannot apply, especially to today's generation. Anti kati leka nkubuuze ekintu kiri bwe tugamba no sex until marriage kye tuba tugamba omwana tojja kufuna lubuto ku lujja. You're putting unnecessary expectations. No, tukugamba tojja kufuna lubuto ku lujja olw'ensonga nti gw'osooka having sex eyo tetujja kumanya tajja kwetimba mu kyenyi naye ate bw'ona ojja n'olubuto ojja kuba eyo evidence nti wakoze eki wa having sex. So mama bw'agamba no sex until marriage oyinza okujja n'olubuto olumugamba mami ndi lubuto akubuza walunywedde mazzi. So you have ekyo aba akuyamba ng'omuzadde tajja kugamba no sex kuba akimanyi oyinza okwebbirira era tajja kumanya si munnyo nti analanga bagutoddeko teguwera omunnyo gw'omwana wawe tegukyawera. Owulire kati gwe olina okweprotecta kyolina okufuba okulaba abaana e Uganda banywanga amajaani ku ssomero n'anywa abikaawo olubuto oluveemu nga ewaffe banzise naye kati omwana ajja n'abazadde ne basanyuka nyunga afunye olubuto awo ne babayita ne ku shawa taata w'omwana taliiwo temumanyi yalumukoze lulinga lwa mwoyo mutukuvu omwana n'abeera awo ne mutuula ku shawa bataata tebaliiwo ne tubeera okwo ffenna ne twemoola ne baziwaayiriza ono lwagundi ne muwulira lwagundi kati okutuuka ku ebyo byonna it's a big problem that parents have neglected their responsibilities. Streamlining abaana in a straight line ne mugamba amaka values zaffe ziri beze kankubulire ewaffe teri muntu yazaala mwana nga tawasizza mbaga era ffenna bwe twakula kuba twakula twa bakulu baffe kye babagamba naffe ffenna twamala kuwasa mbaga ey'ekidaala wadde ezimu tezaawangaala naye olode bamanya gundi azadde mu gundi gwe yawasa egindi mu kyaki y'egindi. But do you realize that? Cut you off there just a little bit. So you did mention, you said that everyone in your family did get married. Yeah, before having kids. Don't you think that when that takes back to the problem? Generation, I mean, you know, creating our culture,
holding our values. We have done that for so long and it's not working, clearly. What doesn't work? Don't you think that as humans we evolve, okay? You know, the things we did 50 years ago are not the same things that are going to work now. The generation, you know, our parents' marriage, our parents stayed in very bad marriages because, you know, it was the norm then. They weren't allowed to leave. That does not work today. So I don't you feel like, what do the Waganda call it? Don't you feel like we're just using the wrong tactics for the wrong generation? And, you know, it's failing because if you go in Uganda right now, statistically speaking, 5 out of 10 do you let me can you hold on 1 second? No, 1 second. Do you go to church? Do you go to church? I do go to church. How many new Bibles that you find there? No Jesus waliwo 2000 now kati ndoza tulira Bible nga 15 empya because Yesu yali wedda kati tulete Bibles empya because the other ones were too old. Jesus was old. He's actually, there are things that don't change. Sharon. Values. Yes, values Sharon. Shouldn't change. You can't tell me you're going to produce all the kids you want on the village, being the most generous woman, because back in the day, people. Marriages in your family did not work. Some worked, some didn't. Okay, but that takes us back to the problem. You know, every time you get into something when you're not ready, because of these are the unrealistic expectations that we impose, you know, on especially the women in society. So someone is going to end up in a marriage simply because it's the trend, which is a good thing. It's the trend in the family, and then they have to get, of course, pregnant after marriage and stuff like that. The question is, are you getting married for the right reason? Are you getting married to the right person? If not, then it's going to take us back to the problem that we're discussing today, which is single parenthood. You're going to end up in a broken home, and then simply because the marriage wasn't based on the right foundation. So it's going to take us back to, you know, to a breakup or to a broken home, and then you're going to have single parents. I always give, you know, my own examples because, you know, nobody knows myself than me. Kati kubuza, tuina one, are you a single man? No, I'm not. You are not a single man. Are you single? Have you ever been a single man? No. Okay, so it's unfortunate we don't have a single man. But trust me. But let me see. Let me see. The point I'm trying to make is, what causes people senga tufuna yo single mom na atubulira oba ku line yoko babe yo single mom atubulira kiki ekyamufuula single mom because ebintu ebifuula abantu ba single mom biri bintu bibiri bwe biti si bibiri no nze byenyiza okubulirako ebitandikirwako abawale ennaku zino tebalina mpisa like they were so but do you badly abawale tebalina mpisa but do you forget have you forgotten about these men that just don't want to own up? No, tondese kumala point here. Abawala tebalina mpisa. That's point number 1. Ati abasajja bo balina. Ati uliriza. Abawala tebalina mpisa. Kakati omuwala bw'ataba na mpisa, abasajja ne babalekawo. Kubanga fa abasajja tetuli so patient. Like so omukazi kasa. Let me tell you something. Omukazi akuzaddemu omwana. We see all these situations every single day. Akuzaddemu omwana. Targeting child support. Agamba atandika okuchunya like mu nyumba. Let me tell you these things because I've been there. I know these things. Do you atandika okuchunya? Sharon, let me say something. Listen. And even in Uganda it's there now. But atandika omukazi atandika okweyisa obyo kujoga kuba kuzaddemu omwana agamba kasita ogenda ngenda kuteeka ku child support. Kasita kagenda ne kazunga ngenda kateeka ku child support. You see kati gwenga omusajja omuntu kati okitwala nti omukazi yakuzaalamu mwana nga business ayagala kutega to ruin your life. I'm going to ruin your life. I'm going to put you on child support. I'm going to do this. I'm going to take the kids. The fight says battles child battles. Okay. I'll give Brenda a chance. Brenda. So he talked about Bachala Beisawobi and then Tebaina Mpisa. Yeah. But you people, it's there's only 2 genders in this on this earth. Obviously, it takes 2 to tango to begin with. So, bogamanti abachala beisabi, chogamati waliyo wasajja beisabobi. We've seen all these women beaters. Yeah. We've seen, you know, I mean, obviously, it's going to strain the relationship. We realize that there are men that actually, you know, poorly behaved or, you know. So obviously, it's also going to, you know, to strain the relationship too. So you can't get the entire load, you know, and put it on the woman. The problem is, especially in our societies, they make it look like
if a marriage doesn't work, it's obviously the woman to blame. For the marriage to work, it's entirely the woman's responsibility for the marriage to work, which is not the case. You know, women you play a big role. have to treat the woman right. Most times, these women pick on your energy. They pick on what kind of energy the husband gives them. If a man respects his woman, if he's there for his woman, if he provides for his woman, if he does everything that he's supposed to do as a man, if he loves his woman, then trust me, you're going to many a times you're going to have a successful relationship. Okay. And Jamo, let me ask you a question. You say that women do not behave. They You misbehave. say they misbehave. The lack of Don't respect and everything. You think that it's a little bit immature for you to come and say, you know, my wife is not behaving, so I'm going to run away from the 8 kids and she'll deal with that? Don't you think that as an adult, as a grown man, by the time you get to a certain age, you have to put aside differences and say, hey, these kids did not decide to come to this art. I brought them on this art. So whether things are not working out with their mom or not, I will take care of my children. Instead of saying, okay, I'm leaving you, you know, because your mom refused to make you so, but whatever, you have brought up a great question. That's a very good question. Now, here's the thing. Mama wa mubatenga bamwe bababulira ne babagamba nti omukazi gwe mutwe gw'emaka gwe mutwe gw'ennyumba. Do you know what that means? Omukazi yabumbirira amaka. For abasajja, we are like kids. But do you realize do you see the kids? Do you realize nti amaka guberanga mubiri nga onogamba nti omutwe tegusobola kufunctioning nga tekuli bulago? So that means that we have to coexist, we have to co-parent, we have to co-do everything. No, nze nkya focusinga ku kyono kyadagamba ekyomusajja. Njagala mutegeere ekintu kimu. I want all women to understand one thing. Omukazi gwo making a marriage okuwakinga oba okubreakinga. It's in your hands. No, it's in your hands. Don't even. Omukazi bw'ona treating omusajja with respect. Omusajja tasobola kugenda ng'alagawa. No, listen, leka mmala okugusa point zaye. Omusajja tasobola kugenda, leka nkubuulire. Omusajja n'akoma waka n'omugamba kulikayo dadi edda baatujjangamu n'engatto naye kati nja basonyiwa nga bwagaayo omulembe gukyuse. Ng'okomawo dadi nga mami ajjamu dadi engatto n'aziteeka wali n'amuleetera akatunda nga dadi alinnyawo ku kameeza. Kakati ekyo nja kibasonyiwa ngenda kukibajjako kubanga omulembe guyiseewo. Naye abakazi ennaku zino njagala nkubuulire. Omukazi abeera mu simu ya musajja oginoonyaamu ki? Omuntu ayagala relationship okuwakinga out. Nze leka nkubuulire. Listen guys, mbawa amagezi ekikolo n'eddagala. Omukazi tookebera simu yaani ya bbaawo. Point number 1. Oginoonyaamu ki? Nze sikebera simu ya mukazi wange eka. Ne bw'ebeeraawo neevuga. It's not my phone, it's her phone. Mukazi wange abaana ne baba bazanyisa esimu ne bagimutwalira. Talikebera nti obaani ampeereza message teri akola. Tayagala kufuna hatata. No. Ekyo kyenda kugambe mu church bababuulira, always mu church bababuulira tewali mu nsi muno muntu ali perfect. That's true. Owulire nze omusajja omukazi okumpeereza aka message tekitegeeza nti saagala mukazi wange eka. Okitegeera ffenna tutambulira mu kukemebwa. N'omukazi wange yennyini ne mukazi wange yennyini omuntu ayinza omusajja ayinza omuweereza aka message akalaavu mu inbox ye. Tekitegeeza mukazi wange agenda kudduka yeebake n'omusajja oyo. Naye kati ne bw'aba taamwagale gwe oba oyitaayita n'osanga ebintu ng'ebyo bigenda kukulumya omutwe ono omusajja oteekwa okuba omwagala akwagala atya akagundi otandika okuteekawo oluteekateeka. Njagala omuntu bw'oba oyagala omuntu omutrusting 100% until when he breaks that trust. Can I pose a question? No, lindako mala okugusa. Omusajja amenya atya trust? Omusajja omufumbo ng'olina mukazi waawe akamuyina abaana ne bwe mba temuli bafumbo bampeta. Omusajja n'atuuka ku point okwendebweru n'azaalayo omwana waba crossinze bridge. Naye omusajja ayenze bwe n'atazaalayo omwana ekyo tekikusuuzaawo makaago. Omusajja akulekawo mulwane osigale ng'oli single mother kubanga omusajja yakiitinze. Okitegeera bwe mubeera abaana abawala abato mubeera n'amaanyi mangi. Okitegeera naye waliwo certain age gy'otuukamu ng'ebintu obirabye n'ogamba ka text message k'omuwala keyaweereza omwami tekannobya. Okitegeera kye nkugamba. Naye ffe tugenda ne tusanga notaweyinga gundi burden yene kuliko nti nina abaana bana omusajja ono alabirira abaana ebintu byonna ebyawaka abikola bulungi naye obuzibu bw'olina osiiba mu ssimu ye kati n'omumalako emirembe omwami abamu banaaba n'essimu zaabwe ng'agenda mu kinaabiro n'essimu agendayo mu kinaabiro agikutte omukyala aleme kugiraba kati mututeeka ku bunkenke obwo ne mututamya awaka. From what you're saying engeri gy'obyogeramu olinga agamba nti abasajja baana. Is that what exactly. We are like kids in He's making it look like we are supposed to literally baby them. But we have to handle you like, you know. Like gold. No, actually, he's. Think that Indoors yes, he's okuleta obuzibu obwo. Don't you think abantu abalowooza we batyo we bantu, you
bazadde baffe back then, we have parents, grandparents that stayed in marriages where some of us, ovamaka and you're 50 kids, you're 16, and that was okay back then. This is a different, it's a different generation. Don't you think that our saying, hey, omusajja katonda maka, omusajja ye mwana, there is God in the house, there is God, then there is a man after God. And then there is a wife and then the kids. Don't you think that that's a lot of pressure for women? To do what? You're not going to lift me up. Have to take care of the kids and me. Also have to take care of you. Exactly. While you're just sitting down and not taking responsibility because the moment they check your phone, you're going to dump away your marriage and abandon your kids. Listen, Don't you think that's a little bit immature? No, I like the points that you raise. I like the points that you raise. You will give it to her too, but let me tell you as a man, this is what I want women to do, and this is what has worked for me. Nze ndi so happy mu myaka omwenda gye nakamala mu bufumbo bwa. Tulina abaana, tulina ennyumba, tulina waka tuli bulungi, era bw'otusanga tusimayiringa tetubeera kawo ne tunosanga tunyiize. Naye lwaki? Nabeerako mu marriages ezitaawakinga out. Nga zangu bankugobe, nkubankukube okitegeera. So I've been there. When I tell you these things, omukazi yakuwummuza awaka n'akusanyusa n'oddayo eka ng'oli musanyufu. Kati kye njagala okole kiri bwe kiti. Bw'oŋŋamba nti abakyala temwagala kulabirira abasajja ng'omusajja ali awo tatekinga responsibility. Simanyi ky'omiini ngamba omusajja tatekinga responsibility. Omusajja bwe mubeera waka musalawo nze nsasula ennyumba ng'ojja kugula groceries, nsasula amasannyalaze ng'ojja kusasula heat, nsasula cable ojja kukola ebyo ne bibeera awo. Bwe mbeera late ojja kunnenya kati awo nkubira ombuulire lwaki oli late ku bills zo. Naye as long as buli kintu nga bwe twakikola babysitter wameka wa bina ndeeta bibiri oleeta bibiri. Bwe mbanga sasa sudde babysitter awo tulina obuzibu. Nze ng'omusajja nina ogenda okukola naawe nina ogenda okukola. He just put himself under the bus. No, ncha breaking it down. Lindako amaka ne muga setting up buli muntu n'amanya responsibilities ze ng'awaka. Kati bwe tuva kwezo ne tujja ku ky'omukwano. Okay, Jemo, let me first interject. Let's give Brenda, Brenda, Kakati, if Jemo is claiming that you're going to have a setup, you're going to set up your home and break down responsibilities, you do this, I do that. So what then gives me the extra, what gives me the extra responsibility of making sure that everything else is fine besides these other responsibilities? If we are to base on how he's arguing that back then we used to do this, back then, but it's because of this and that, he's actually still relying on the old school, right? So if we're to go old school for our family to work, then that means you're going to be the one in charge of all the bills in the house because that's what old school looked like. Okay. I don't have to pay any bills. No, because women are supposed to, we're meant to stay home. If we are basing with these old school views, I like your point. I like your point. But you're not going to make me pay for, buy groceries, pay for daycare, do all those things. And then you expect me to be, no. And also give me sex at and night. then expect me to be the old school kind of wife. Those two do not mix. The old school kind of wives did all those things. They kept all the home in shape because they didn't have to go out and fend for the family. But what's the reality? So that's where the clash is. Let us look at the reality. If we look at the reality, then that means, Jemo, if we look at the reality at the present, that's going to put you in a position where you play your role, you play your role, and it's going to put me in a position where I play my role. It does not give me this generation, these demands don't give me the platform to be the wife you want me. Okay. So he wants 2 in 1. Yeah, no, listen to this. It can't, that can't happen. Before we get off that topic. I have to go ahead with our viewers. Thank you guys for engaging. Thank you for sending in your comments. Kathy Tendo, you say, this mindset, men are different from women. When you bring kids to the world, it's your birthright to take care of them, whether you both care about each other or not. Someone saying, si mukazi wo muchala wo, calling your wife mukazi wange is disrespectful. And it's men like this one who are abusing a lot of domestic. This one's basically saying, goody saying men are the cause of single motherhood because of the abuse in marriages. And Kathy Tendo, thank you for watching. You say men should not seek out women to marry if they want to live like they're still single. And I think that's a very good point.
And there's so much going on. So keep watching and keep sending in your comments. Just to go, so we've looked at the causes of single motherhood. We've analyzed what causes all this. Our next discussion is going to be how can we make this better? How can we fix the rising numbers every day of girls and women that are becoming single mothers? Brenda, what are the solutions that you have on this topic? Solutions to single motherhood, especially, first of all, we have to tackle the root cause. The root. So, in cases of, like maybe the partner is, deceased. There's probably nothing you can do about that. We can. The only solution, obviously, will be to remarry when you are ready. Or when you find somebody right for you. But if you don't, some people never move on from the loss of a partner. So it gets difficult. And then, so they're going to be single parents forever. So that is, unavoidable. But in situations where it's a bad relationship, it's a failed relationship. What was the question? What can we do to make it better for single mothers out there? What can we do to solve especially to minimize on single motherhood? I think the biggest part, honestly, it's 80% causes of single motherhood is the way these men treat women. Okay. So we're gonna talk to men to start behaving good? Yes. This generation of men don't want to be responsible. If you don't want to bring a child into this world, just don't engage. In as sex? simple as that. Or use protection. Or find somebody that you have the same mentality with. I've seen girls that are like, no, I don't want to be a mom right now. So find someone with whom you have, a common mentality or common interests. And then you can, have a peaceful relationship. But these things of these men always trying to let's stop the blame game. And then there's also a problem of where a girl is going to get pregnant, but because of the expectations of society, the parents are going to force this girl to marry the man. That, oh, you're pregnant? No, that's a taboo. You have to marry this man. That's a forced marriage. It's definitely not going to work. Hey, how do you sleep with a man that you're not ready to marry? Like, how Jemo, do you let me finish. But sex is two people. Please stop blaming the ladies. So in this case, my view would be, if you relate with somebody and then get pregnant for them, but they're not ready to be pregnant, just let everything be. And this is to the parents. Don't force the girl to marry the man because she got pregnant for him. Let it be. Sometimes these people just grow to love each other, especially if there's a child in the middle. Sometimes they're just going to adjust. Quite naturally, they're just going to adjust. And then sometimes they get lucky and form a good relationship and then eventually get married. But if you prematurely force these people to get married, then you're causing a problem. They're going to get into this union. They're not ready. Their mindsets are not ready. And then this man is going to feel like he's being taken advantage of because he married you. Matter of fact, I married you, but I never wanted to marry you. I wasn't ready to marry you. So let them grow to love each other. Eventually, they'll adjust, especially the man. He'll get to accept the fact that he started a child with you, and then now he probably feels, you're not bad after all. We probably have chemistry. We love our child. We're going to love each other. We become friends and everything. Let everything happen naturally. Just don't force it on them. Okay. So to me, those are some of the, the simple solutions. But this is very abstract to most of our parents because society teaches us different. Society puts a lot of pressure on us because of, actually, my dad might not even have a problem with me getting pregnant out of wedlock, but because of all my other cousins, the way my cousins maybe have been, they first get married and then, that kind of pressure, or because of my neighbors, or because of what position he holds in society, all those things are just going to end up just putting a lot of pressure on him and like, no, I don't think I want to do this. Please get married. Let's just do it for the, for the gram. Let's just do it for the gram and, we get over with it, which is terribly wrong. So you force these kids into these marriages and they end up not working. And what do we have? Broken families. What do we end up with? Single mothers. And usually, it's funny that it's single mothers, the number is bigger, obviously because men do not want to take responsibility. And it's mindsets like his that are keeping men very comfortable because they know that they're not supposed to be responsible for anything. You got pregnant, I wasn't ready for it, it's your problem. Definitely. But also, one more thing to add on that,
to add on that, abakyala abawala bagadde nnyo sente. This is a love, sex and money show. Abakazi bagadde nnyo sente whereby nti afuna n'olubuto omusajja omufumbo gwamanye nti alina mukazi weeka n'abaana. Kati bebe batutuuza ku baby shower nga tekuli bataata. Azadde musajja mufumbo akimanyi ndi omusajja mufumbo kati ali wana complaining I'm a single mom so that we can sympathize with her. Those are the things that I'm talking about. What is the cause of your single mother, motherhood gy'olimu? Kiki ekyakutuusa awaawo? Bakurapinga, wali webase mwoyo mutukuvu yajja, what happened? But nobody gives you a straight answer. Oh, the guy was so bad. He was cheating on me. Listen, we're both fighting for everything. Let me give you an example of applying for a visa. People went there like 5-10 times. Back in the day, twachusanga n'obutabo. N'obeera ne passport nga 10 nga zonna baazima ziri mu gundi denied. Naye ku ye 11 n'ofuna. Kiki kyogoberera mu ekyo? Nti kyoyagala kyogoba okyagala. Kati bw'oba oyagala relationship yo okuwakinga out. Oyina okuswallowinga your pride. No, listen. Kamala okuguza point yange. Oyina okukakkana n'obeera ku ground for your marriage to work out. Oyina okwefuula omusiru you act a fool. Naffe abasajja bw'oba oyagala omukazi you act a fool. Waliwo abakazi nga ate bo bannaluwali okitegeera. Naye kati n'osanga omusajja nga yalinga omukazi awakanga omukazi amukuba n'oluyimi mutwe. Omusajja n'atuulaawo n'amugamba wanaabye genda onaabe ng'alinga agamba omwana omuto. Naye omusajja oyo taba musiru. Lwakuba aba ayagala relationship ye working out. Ekirala nga mulimu abaana okitegeera waliwo ebintu by'obeerawo bamaama baffe mugambye baali baddaayo gundi zaali enkadde naye baatuulanga ku lw'abaana. But it's because kyabakoleranga. Right now society is quite demanding and for both sexes. Let me tell you one thing. Abakyala abo baatuulanga ku lw'abaana era nga mama jjajja waffe atugamba nze ndiwo ku lw'abaana. Kati listen, kyebaali bategeeza kyali bwe kiti tebaali nga so happy n'omusajja abasajja beeda babeeranga n'abakazi nga bana asula eri biyungu asula eno naye nga wajjira ew'omukyalo ono naye abeera ready ng'akimanyi nti omwami ajja kujja omukazi omutima bambi guba gwafudde amaze omaze okulya Susan olidde siteero olidde gundi amannya g'eddaaga amakadde baddeezi landa okitegeera kati naye bambi nga taba musanyufu naye ku lw'abaana ne ku lw'amaka amalungi. Abantu bangi abatudde mu bufumbo bwe mwegombanga naye batudde ku maggwa naye nga ku lw'abaana n'ekitiibwa ky'amaka. Naye kati abakazi baafuuka bannaluwali. Owulidde omukazi abeera wuliriza abakazi nze bulijjo mbagamba ng'ogyeko ekyokuzaala mu basajja abafumbo n'abeera nga ne tutuula ku baby shower tekuli basajja bataata b'abaana bannannyini mbuto bwamala bwawuliriza baby shower ziba z'abakazi naye taata w'omwana bino mu America ebiseera ebisinga bwe mumulabirako. Kubanga bwe mutamulaba ku ssaawa eyo not owning that responsibility kati nga bwe mwagala ebiri byali byaddana kati n'ebya baby shower byakyuka n'abasajja babeerayo bataata b'abaana. Kaakati bwe mutamulabirako awo kiba kiyise oli nazaala n'omwana ow'okubiri kyokka omusajja talabika ne mubuuza obazaala mwani naye n'abeerawo n'abakaabiririzaamu single mom. Kati kyengezaako okugamba abantu kiri bwe kiti to try nga bwe wagambye what's the solution. There is no solution. People have to get their brains back into their heads. Owulire bafuna obwongo naddala abakyala kuba ffe abasajja tetufuna mbuto. I'll repeat that tetufuna mbuto ffe abasajja. Gwe omukyala olina okukozesa amagezi go n'ogaa nti lino ddenge essajja lyenfunye lino ddenge balifuuwa ku mbaga so alizaalamu. Kubanga omuntu omulaba by'akola enneeyisa engeri gy'akutreatinga musajja akuba empi akubogolera mu bantu takulabamu ng'obuntu ng'ekere ng'ofuna lubuto. No, lindako kakati ddala omuntu ng'oyo olaba nga relationship oba olina gyeraga olina okusalawo n'ogaa nti nze okunkuba nakugumira okunvuma nakugumira omusajja takula bintu waka nakugumira kati n'omuzaalamu ng'okitegedde nti nzadde mu kateeyamba abasajja abagundi ba helpless people e Uganda babayita bakateeyamba n'obeera bw'oti ng'ozaddemu oyo naye bwe tutaasalewo ng'abakyala ne mumanya obuvunaanyizibwa bwammwe n'ogamba nti ngenda kuzaala buzaazi abaana bana kati ndi wano strugglinga omusajja yankiitingako okukiitinga tekukujja mu marriage. Kati kambuze ekintu kimu Sharon. Do you realize that abakyala ng'abakyala oba abaana ab'obuwala batutuuza wansi ne batwekwipinga bulungi nnyo ne bakubulya nti mwana wange omusajja tebamuddamu omusajja tebamubuuza gy'ava omusajja tebamubalira baana omusajja awo nze kati awo nkulaba awo omwana w'omugalo naye biri bye mubeeramu ebyangu kankusoke kumalireyo awo nno basenga bansanyusiza genda mu maaso omusajja tebamuddamu ekyo kyeŋŋamba ekyo omusajja tabuuzibwa gy'ava. Just to piggy on what she's trying to ask,
Sharon, let me just drive my point home. So omwana omuwala, but the girls batutuuza wansi naddala nga tetunagenda muvumu actually tukulaba tubuulirira nti munange abantu batudde tebaba babuuka especially mu culture y'Abaganda you know bwe tuba tugenda mu muvumu tugenda mu sessions z'abasenga nogenda mu sessions buli akusanga bangamye nogenda kufumbirwa kakati mwanange wulira omusajja mwanange bamukwatayo bati olina okuba omuyonjo buli kimu bulene babikugamba naye ekibuuzo kiri nti ani akutuuza gwe ng'omusajja ate nga nawe ezo values ozeetaaga amaka sigama nti omukazi yazze nti nga essomero headmaster ina nyini essomero therefore he's responsible for running of the school and everything nti responsibility eri ku headmaster nga nanyini essomero amaka gwe gago nange amaka gange okiraba so buli bwe tukolagana kyenjagala okuleetawo nti walina okubeerawo banange men need to start feeling as responsible as the women omukazi naturally agenda kubeera so burdened when things are not running well in the home okiraba naye abasajja tebaagala kutekinga buvunaanyizibwa because ye tewali yamutuuza kumugamba batubuulirira naffe tebababuulirira kyova olabanga we always have these bad men who expect the woman to do everything. Listen, you find some homes the woman is close to perfect but you know because she has a bad man therefore you're going to make her look bad. She's going to end up with a broken home as close to perfection as you know she is. She's ended up with a broken home because she has a bad man, because she has a man who doesn't want to own up. Therefore, broken home nga tuddayo ku problem mweri omukyala nga tandika kuza abaana ku lulwe. Ate no, it's funny, these men walk away scot free because mwe atemwina attachment ku baana ngafe abakyala ngafe yakwera ku machano ozala omwana. You know you're going to be ogenda genda emirembe jo obere. So I mean goli relax naye mukazi they can they can't actually do without their children. Sawa sajabona katika kampulirize kyebambulirira no ngatanda bakuva ku point eyo ngatanda bakuva ku point eyo kankubulirize kyebambulirira fenafa abasajja batubuulirira era abasajja batugamba nti omukazi takubibwa omukazi tebamusooza omusajja batubuulira okubeera ne ssente kati awo wennenyeza abasajja abaavu bano banjagalanga bwendi kuba abasajja banjagalanga bwendi baleesa obuzibu bunene nnyo mu relationship. Love, sex and money is the name of the show, right? Kakati abo banjagalanga bwendi nze bantamira era tebanjaga nange sibaagala okitegeera kubanga omusajja ffe kati tetulina okubeera na ssente omusajja obeera ne ssente kati n'olyoka ofuga amaka naye kati omusajja ate waliwo abasajja bempulira waliwo omusajja omu yali ampa amagezi naŋŋamba mukyala wo lwaki tukeera n'omukolerayo breakfast in bed ne mugamba are you crazy nze nkeere nve mbuliri ngende ndeetera omukyala musiikira amagi ndeete ennyaanya ndeete obutungulu nsaleesale kati ngende ku mulimu nga neeyokyeza ndiwadde obulinadde ensiikama tebamubuulirira sengawe teyambuulirira kakati ekyo kyenjagala okugamba. And just to read a few comments that I have here for you guys. Sarah Zahara, you say some men love maturity, and as a woman, you end up being the provider, wearing the pants in the home. Garachi Sikukuba. We don't support violence on this show, so please talk about Sajja. Just to go back to goody goody, there is nothing like Nanwani. Women have just learned to stand up for themselves, and men cannot follow that because it's not what you're used to. And someone here say that's Millie Muganga or Gambianti. My dear, some women have a saying, tebaba mchifulukwa, thinking that a man will leave their wife for her. Kumbe, it's just a phase. Lubuto and then Gaina Agenda. Thank you so much for your comments. Keep them coming in. So just to get back to the questions, for the single mothers that are watching right now, the single mothers that are trying to get back into dating, maybe the marriage was over, maybe you decided to be single. Some people decide to be a single mom, and maybe the husband passed away, and now they're deciding to get back into the dating pool. Just some kind of before you finish your point, let us take out the man that passed away out of the equation. Because omusajja bwaba afudde, that's like there's nothing you can do about that. Yeah, no, netuyina banonga omusajja tafanga ali awo ate goyingire mu relationship ajenga abakebereko buli sawa ajja okumbwaze kulaba abaana. Njagala twogere ku basajja abo kuba basumbuwa.
gaya beera wali ku muzigo matakula buli sawa abalingiriza muli wano muli life yamulekawo omukazi ate abalingiriza buli sawa mbaze okulaba abaana. So this question is directed to you, Jamo and Brenda. As single moms that are ready to get back into the dating scene, should you sit your kids down, depending on how old they are, of course, and talk to them that you see? Ngenda bafunira daddy ompya. Well, no, because I don't think every single mom that's dating is just trying to look for a father for her kids right away. You try things out, maybe Ghana, no Komao, but just my question is, should single moms sit down their children, if they're of age, of course, and never discussing about, I'm bringing a man home, this is the man I'm bringing, and if yes, they should talk to their kids about it. At what stage do you talk to them about the man you're bringing home? And if no, why? If they said no, then what are you going to do? No, my point is you don't bring a man. To bring the man home. Why should they not bring the man home? No. And I'll let Brenda answer that one. Brenda, you go first. Jimo is hilarious. I'm just wondering. He's getting me off track. So that is a very, very sensitive phase of where the woman has to, because let's face it, here you are, you have to be a parent, both mom and a dad in most cases to these kids, but then you have to get your groove on, you have to have your life back, you have to get your life back, and most times it's very advisable for the single moms to to get into the dating pool again, because they have to live their life. If that makes her happy, then she's going to be able to be to provide happiness, to the children, to her children. So I believe at whatever stage, especially if kids are 3 years and over, you have got to come clean about everything and sit them down and let them know that especially you can start as a friend, like you can start like an acquaintance, bring him around for the for the kids to to get familiar with him, eventually. Things kind of, just, transition slowly to, to a serious relationship. Most times, the number one problem is what kind of man are you bringing into your children's lives? But that is, and, that's going to you have to be very critical about what kind of man you're bringing close to your children, because you don't want a violent, because this man is going to be helping you raise your children. It doesn't, some men actually fear single moms because of the the responsibilities that come with raising another man's children. So for guys that want to date single moms, it's actually for the really grown men. I'm talking about mentally grown men. No, for the men that are ready to, to take on, serious responsibility. They may not be responsible financially and everything, but they have to be the father figure to these children. Okay. They have to contribute when it comes to disciplining the children. They have to contribute when it comes to, all these school things and everything. Basically, you have to be in their lives. Okay. So the mom has got to sit the kids down after. Being utterly sure that the kind of man she's actually ready to introduce, she's about to introduce to these children, is a decent man. Okay. Is an ideal man. I will, and then you also have to be sure that this man, is, resonates well with children. Is he going to resonate well with my kids and everything? If you're going to bring a violent man, then you don't want that to happen. So it's going to beat you up in front of your children. It's such a big, criteria, for a single mom. It's such a, Yeah, for me, my take on that will be, every single mom out there, before you go back into the dating pool, first sit down and reflect on yourself. You look yourself in the mirror. So go backtracking, what caused you in the first place to be a single mom? And what have you changed in your life? Sometimes it doesn't even matter. Kati bonobera ne attitude eyo nze nali omutuufu era nze omusajja nze mbagoba nze nfuna nga bwe njagala bwe mbagoba, you're gonna date the whole world. Ero ja ending up mbukadde bonga toyina musajja. But that's when you come in. Well, also kwetegereza omuntu and you're like, is this person good enough for my children? Kubanga naba nabo my personalities zo zaba nabo. Sometimes we have kids that have
personality issues too. Ngomwana wo chimanyi na temperament issues, omwana otakuwuliriza, omwana tawulira. Anze nkyasooka kya musajja, nsooka ku musajja ono gukuleeta. Osooka kutegeera nedda, osooka kutegeera kind kye y'abaana joyina. Okubeera yanoba wa musajja. I always stick to that because it's the core. Then what's the reason ya kyamunobyayo? Anti kati kyenkubuuza. Kati ekyakunobye woli omusajja. Ojofuuke na kyeyombekedde wano mu nnyumba. Listen, tekiwongera amatama abiri. Nyiza okuba nga nanowe wono omusajja. For other reasons, maybe yali ayise obubi, yeyambisa obubi. Omusajja aba yali akuba yali tagula mmere tagula nvaala. Ayinza okuba nga I mean, there's always two sides to the story. Exactly. When man do the ones, obviously by the time we start dating, I've obviously taken you through to what happened to me. Watching the one warm, watching this single. Then I'm going to take you through. Ukubulide. But abusing. Listen. Listen. Omukazi wano baleka. Kale kasoke kumalira ejemo. Nkwende dakika nyingi. No. Nze naye kanjogereko ebyalo. Omusajja nga omukazi berungiya teri mukazi ajja n'omukwana nakuganze navumanga bba wange samuwanga mmere yanamulindanga ku mulyango ne tutandikirawo okulwana tasobola kubuulira tebabi anti kyembalize wakumugamba gyemusoko mpe chance kasoke kumalira ekino nyiza okubanga probably it was my problem mu makaago but some people sometimes some people need probably a relationship or two to grow. So oyinza okwesanga nga abantu abasinga by the most times like divorced men make actually better husbands later on in future. What about because abera easy no nzija so nyiza okunyonyola probably it was my problem nti obufumbo tebwakola maybe I needed a few areas to polish and right now nkuze I've gone through a couple of things and I'm a better person right now so nyizo I'm probably going to make a better wife for you. Okay, now so listen it doesn't always have to be the man's problem. It doesn't always have to be I think nyizo nokubanga timba wakati kati nze ngamba bwenti ekyo kyoyogedde kituufu kati bw'obanga omaze okwekuba mu tooki noga maybe I was wrong maybe I should have done things differently lwaki toyita taata w'abaana ne muddawo ne mugezaako okuworking out relationship kubanga kati okuddamu mu swimming pool bagiyisaani dating pool otandika okudatinga omuntu omulala lwaki toyita taata w'abaana n'ogamba kubanga kati noono omusajja agenda kuzannyirako toli sure tolina garanti obaana aworking out naye akuzaalemu omwana omu oba babiri naye amaanyuuke kati olaba ogenda kufuuka namwandu ogwokusatu ogenda ofuuka namwandu kivaamu ngo namwandu basajja 10 abaana 8 kakati kyembuuza lwaki chance eyo tosoka jiwa oli taata w'abaana n'omugamba you know what taata w'abaana kirabika nakola ensobi kirabika nange kenyini neekubyemu mu mutima kubanga oluusi okuyomba kubawo omukazi anoba n'owumulamuko ku relationship n'osooka ogiwumulamu ne mufuna abantu ne babatuuza n'ogamba omanyi ndabika nali mukyamu bw'oba omuntu wali omwagala ddala nga byali bya serious ng'omwagala ku mutima nze mba advising nga wandisoose kuwa chance taata w'abaana oba maama w'abaana nze nga sinawasanga maama w'abaana yanobye nga nkuyinamu abaana nsooka kuwa gwe chance kubanga lindako owuliriza gwe nali mbaddeko naawe era tutula ne twogera ku bizibu ebyatutabula okutuuka okukola okwawukana okitegeera ne nkugamba taata w'abaana nsonyiwa wayingizanga engatto mu sino n'oyingira mu nyumba nga naakagisiimuula kyampisanga bubi ebisooto ennyumba osanze ngisiimudde tewagulanga mmere ebintu ebyo byankolanga bubi lenti we yajjanga leeti okitegeera amasimu go gambye linda kumba w'amagezi nze mba w'amagezi oyinza okugamba nti taata w'abaana essimu ezo tuba twebasa ekiro tuli oba mukwano gulatera okujja love sex and money is the name of the show love ebenetera okujja sex tugenda okutandika obusimu ne kaklikinga kamanyako bekachuluza nekata mood nendowooza oba omuwala banakatudde yaweereza nkwekaako ebintu ebimusiganye taata w'abaana ebimukolera eyo naye nkwekaako tondaga kati naffe abasajja tuli bantu okitegeera ogambambe mukazi wange azze mugundi ne mudde wataawo n'ofumbayo emyaka egi oba etaano bwe batyo bamaama bwe bafumbanga naye mmwe mwina ego oba arrogance eyo nze neekolera essente wano mu America this is America bayiga this is America nakubulira America nobeera nga gwe atagiraba nga gwe abeera Uganda this is America nateekamu high heels nakusinga n'obuwanvu bw'omusajja omumpi nakulengezereza eno bwati ng'akulabira eno abakazi bakoze ebintu ebyo nga tubalaba babiraba naye kale jemo ekyo kyogamba ekyokuteesa siganye
Okay, what if omwami namuwa that chance? Meka wamuwa meka. No, lina ko wamuwa meka chance. Wamuwa meka. Reality eribweti. Ekintu buli omajja kugamba nawe muddiremu. But people get disconnected from reality. Amazima gali nti people grow apart. Kasita mwawukanamu bwe muti omwaka ne gukonoka. Ngolinda bw'atyo okwera omwaka. Nebo guba omwezi. Oyogozadde mu lindo kyamaleyo omwaka. By the some people babeera already bayina something going on the side. Achi omwami wo. So usually kasita mwamuga bwe muti ne mwawukana nga genda kwasaganya kiki abadde nakyo. Abawumulizayo birowoozo abatamwagala. Nebo mwa chances yakana anti kati ekyo kibaje kigenda kuvaawo. Abawumulizayo birowoozo. Just to move on to the next discussion, and thank you for viewing, thank you for... No, badde njala kwongerako kantu katono nnyo. Kukali ak'abaana ke babuuza nti abaana mbabuuze mbatuuze wansi ke njagala just in a couple of minutes. Kakati gwe ng'oli maama abaana ba myaka 3 ngono bwe yagamba beena mbabuuze ndeeta omusajja oba sireeta. No, kati abaana ba age ki? asking them to babuuza, I mean, of course togenda omwana wa myaka 2 omugazi. Kati ngamba abaana ba age ki be twogerako nkubulira amagezi gaabo. Depending on how old. Kati tugambe bali 15 tugende ne 2. Abaana ddala n'abaana abawala tosobola kuleeta abasajja ng'osomba busombi. Tagenda kusomba naye nze mbulya age y'abaana nkuwa amagezi gaabo. So ekibuuzo kiri based on the age. Kati tugambe kale ba myaka 10 ne 15. So omwana w'emyaka 12 nga you're ready to start dating or ogenda leeta omusajja waka olina okumutuuza wansi n'omugamba nti ngenda kuleeta ebitinze n'ekitaawo ebintu tebyaworking out and omusajja wuno ngenda muleeta waka era leero agenda kujja tudde ffenna ekyeggulo. Is that how it should be, or should they just kuleta blessing musajja as a surprise oba surprising? Nze ndowooza bwe nti mu mbeera efaanako bwetyo nolina abaana bakulu muko si bakulu nnyo naye si bakulu naye nze nsasula rent wano maama w'abaana muyiga okubeera ba boss nze nsasula rent kakati abaana bali baana bange nze nabazaala mbaleze nga balinga obukoko obuto kakati batuuse emyaka 12 mbabuuze ngenda kutandika okufunayo omusajja naye bwe naamuleeta mwetegeke ngenda kukola bwe nti no sirowooza nti wantuuziza abaana n'obabuuza oba n'obabuulira ngenda kuleeta omusajja awaka ngenda bw'otandika bw'owulira nti kati ntuuso zeemu okwengera oyengedde oba toli muyembe naye ndowooza nammwe mwengera abakyala nogaa kati njagala nzireyo noonyeyo omuntu nk'oyo obwomu. Kakati ekisooka nga tonnabuuza baana omuntu ono omulabidde ebbanga kisooka omulabira ebweru eyo nga musisinkana bweru eyo. Ebiseera ebisinga abasajja baagala okusevinga obusente tayagala kusasula za hotero ng'ate wakaawo weewali ate neeri ewakaawe kati mugambe nti ntwalanga ewuwe gendanga ew'omusajja naye obuzibu bwe muyina nti n'abasajja ate bemudeetinga gwegala okuzzaawo ate naye alina omukazi eka kati atosala naye kutwala wuwe okitegeera kati ne mubeerawo anti kati kyenkugamba kati omusajja lwaki aba takutwala ewuwe n'osooka omulabira omwaka obeegi ng'omutadde kasigiri ng'ebintu alya byo tomulumya bale temulumya abasajja. Ate kugambye no sex before marriage. No already wazaala dda abaana bano wazaala abaana but still sinaba kufumbira no nagambye abantu abatannazaalako naye kati muzadde abaana babiri ng'oŋŋambye ogenda kundeetinga ogugambye kakati osanga kati njize luli nti nagenda ne having a sex before marriage. Maama ng'olina abaana babiri totawaana ogamba ng'omusajja mbu no sex until marriage era kuba n'oluyinza kati kankuye jemo by then omukazi aba afuuse very much aware of what egali ekozeeko aba afuuse like tosobola kugamba musajja ekyo abasajja. This goes to both men and women. Ng'oli musajja osanze Brenda n'abaana be babiri, are you obligated to start taking care of the kids, or Brenda abaana be abazze ebbali omulabe oba ekintu kyammwe working out okkiriza okuzaako empeta then abaana baleete? Is he if as a boyfriend to a single mother, that's how I should put it, are you obligated to take care of the kids? Are you obligated to buy them things, school fees? No, you are asking the right question to the right person. I'm in the same situation. Mukyala wange namusanga alina abaana abo babiri mu previous relationship. Kakati abaana abo babiri nze kyenandigambye omusajja yenayingirira ekintu bwe kityo abaana abo batwale ng'abaana bo. Kubanga bwe mba njagala omukazi nga nkwagala so si bino ebyokubamu n'odduka naye ng'oyagalira ddala omuntu omwagala bya serious toyina bw'ono ogamba nti bano abaana ba musajja oli ate nze mmala okugira ab'omwana era omusajja bw'atyo bw'omulabanga nga tayagala baana mugoberewo. That's a red flag. Abamu bamanyi okupretendinga some men pretend n'abagulirayo butoyizaawo n'abajajjatta n'amala okufiisa olubuto naawe n'akuzaalamu n'atandika obba kuba engolo ng'abayiribya buyiribya
owulire kakati nze amagezi gempa omusajja ku nsonga eyo nze abaana ba mukyala wange mbaagala nnyo era sibayita n'abaana ba mukyala wange baana bange but they are my kids okujjako nga kiri nti sinze nabazaala biologically naye nga baana bange kuba kati njagala ntya omukazi nkwagala ntya nenkwagala 100% ate nenkugamba n'obuvunanyizibwa omusajja aleeteyo ebokisi y'amatooke aleete amayuuni ajjawo abasajja abamu enfuna yaabwe entono kati bw'atandikira nawo naddamu nedda n'obutaddamu ate mumukubire bw'aleeta child support sente meka omwana alya sente meka waka okitegeera bwe tuba tufuna omukozi asasula sente meka nze bwe ntwala obuvunanyizibwa bwonna mbutwala era omuntu bwe mba nakusigulako omukazi wo weekaabira bamutwala n'abaana okitegeera kati kyeŋŋamba abantu nti abaana batwale ng'abaana toddamu nakukubira musajja oli bw'aba azze tukulaba abaana bo of course ajja n'abalaba oba abatutte n'abatwala oba atudde mu ddiiro omusangawo omubuuza nako okitegeera kuba abazze kulaba ki abazze kulaba naye ate n'omusajja omuga tojja nnyo like don't overcome waliwo abasajja balina akajjanja nga buli ssaawa mukeera azze n'ogamba ojjanga ki naye kati ate awo oba okiyitiriza bw'oba nga twasasula child support nedda wuliriza ate kati awo waliwo ensobi waliwo abasajja azaala abaana ne babanga bankoko manye enkoko enkazi yekuza abaana ensajja yezaala buzazi negenda enkoko ensajja toligisanga ngewambatidde obwana bwayo kati abasajja bwe batyo bw'omanya nti abaana bankoko bamukazi yagina obakuza tojja nnyo ate kulinnyirira bufumbo bwono marriage yono ki relationship mpya gye yakafuna naye nze ngamba abasajja bwoba omutuutu omukazi abaana batwale ba owninge bayambe buli kyonna kyosobola ng'abaana bo bennyini first of all omukazi asanyuka ate akwagalana nnyo ate naawe to pretending nga bwe kiba kinakalubiza mugambire wa upfront mugambe munnayo manyi abaana sijja kukola ki sibaagala sijja kubasobola owulire olina obuvunanyizibwa bageji nnene ntiddemu kati ekyo nemukitanga bukyali naye nze ŋŋamba nti bw'oba okkiriza n'okibeeramu abaana babeeremu ate abakazi abasinga kizibu omukazi okuva amagendo naaze abaana bewamusanga nabwe okujjawo nga omukazi nga naye ajooga nnyo kitega muye abakazi ekyo kina kiva ku nkolagana abasajja balowooza nti obuvunanyizibwa obumu okugamba onokukola ebintu ebimu kugamba ebintu ebimu it's even just supposed to kikole bukozi problem eriwo abasajja bewaffe mostly babakuza n'olutiibwatiibwa tulina ekitiibwa tulina pride which is good kyekyo kinakugambye nti those two things do not connect ekyo kinakugambye okiraba babakuza n'olutiibwatiibwa even something ekyandibadde ekyangu neoba nti ogambye nti amata gayiisaawo nti kokwateka paper towel ogasiimula ogulaba nze ndi musajja anti kati tolaba kyogambye nti omukazi bwagamba okunaaza abaana abatali babo what's wrong with that kugamba fa wakati tubeera n'omukozi kyenagambye abasajja musoge mukole omukozi bwaba taliiwo nga yalazeewa no ebintu ebimu tebyetaaga na sente it's just about how you relate kyo kinakugambye nti obufumbo it's all about coexistence omuntu gwotakula naye you have to learn to be with that person ku kiri bwe mwatuuka mu relationship eno muno wamunnyonnyola ebintu by'osobola okukola ne by'otayagala kukola nze nkugambye saga kunaaza baana kakati buli omu ajja n'ebibye nze nkugamba oba ononjagala njagala oba tonjagale sinaaza baana kyo nenkikugamba n'okitegeera okujjako ng'ensonga njiraba nkulu kuba maama waabwe baba yagenza okukola omukozi yakuyitinze of course abaana tebajja kusiiba nga tebanaabye nja kuba naaza kuba ekyo nti naye sekiganga oli wali mbuliri weebate naga dadi genda oyise ku baana abo obanaaze n'ateeko ekyo tekijja kukola kati kansoke nkusalemu okay let me interject let me first drive the point home nziguse point yange ekikulu ogwo nyingi okay kale yogera jemu kati nze nga nkugamba bwe tuba tutuuse mu relationship waliwo ekintu kyemuyita okweyiga mweyiga kati nze onjiga nange nenkuyiga nemanya maama w'abaana ate ffe abasajja tulinga bambega kati bwe mba njagala ekiro nga ebintu biri mba njiga ebintu ebikusanyusa kati nyinza n'okunaaza abaana out of the surprise nosanga mbakize n'ebizigo mbambaza bali mu buliri nogenda bulijjo tanaaza abaana olwo ntega amanye ekiro bajja kubeerayo ki akamasu okitegeera kati ebyo ebisajja tubikozesa oba bonna obuzannyo naye saagala okitwale nze nakeera nakyawa okukeera ku makya okeera ennyo ku makya naye nina ennaku mu wiiki ze ntwala abaana ku ssomero nga nze mbavuga abaana tetubateeka ku baasi ku makya obudde buba bunyogwa nnyo kati nina okukeera ne bwe mba nayingidde ku mwendeeza ekiro nina okukeera nentwala ekyo nkimanyi buvunaanyizibwa bwange
kakati ate tojja kunzukusa ku lunaku lwogwo olw'okutwala abaana ku ssomero gweyebatenga ate nedda omwami nabo era bantu ali bekiba ekyololo omukali naye tokifuula ki kati olwo oba ongize nja kuba musanyufu okitegeera mutusanyuse ffe abaami maka waliwo okuyiga omuntu do you realize nti ova gy'ovudde bakuliza eri abantu abamu bafumbirwa namawanga oli mu Nigeria yakulira eri naye wakulira eno njogedde bwogezi nti we are all different. We are raised by different parents with different values, with different. Tusomedde masomero ganjawulo tulabye kugamba tukulidde mu bintu byanjawulo. Okay. Tuli banjawulo gw'ovudde eri gy'ovudde gyemo nange nvudde eno gye nvudde. But bwe tujja ne tubeera abantu babiri. Fine, ngenda kuyiga nange ogenda kunjiga, but we have to make adjustments. Yeah, for us to be able to live in peace. Kati gwe toyinza kukungamba nti nze sinaza abaana okujjako ng'okyeddira kikubutula. Ne bwe kiba tekikubutula, I mean, what if? Nemba sewulira bulungi, nemba newulira bulungi. Obuvunaanyizibwa. Kankubulye ekintu kyenkyona ekikwataganya kukuddukanya amaka. It's your responsibility, it's my responsibility. Bwe mbanga nange nsobola ogenda waka nenoonya omugaati. Then you might as well kusuulamu awo akacere teekako rice cooker otokoseyo omuceere tulye. There is no problem with that, but you people don't have any flexibility. Nze ewaffe banguza nze sijjula mmere. Nze sikola ki. Oyinza nga onyiga amatooke genda onyiga emmere. Sinyiga mmere. So, you know, still on that point, Gozeo or Tandiso Kudamu dating poll, do you think if your kids, if you talk to your kids, never gamba, hey, mommy, daddy, well, mommy, you know, if your kids express their opinions about your new partner, do you have an obligation to let the man go? Nze nandibabulidde right from the beginning abagambye omukazi temuyingiza abaana mu bintu by'abasajja bemugenda kwagala. Lindako nkugamba nze kye nandibasabye kyandisoose. Do not involve the kids at all into your relationships. No, the kids because have to be involved. Lindako nakugambye. The kids, this topic is about single mothers, and you can't say single mother without bringing the children. The kids are the most important kid. No, the man is most important. No, the man is the most important thing. The man is not here. That's why we're talking about single motherhood. Yeah, mujja kubeera nnyo single. Abakazi abasingo n'abagaye bajja kubeera nnyo single. My question is, omukazi olesa abaana bo maybe alina omwana wa myaka 16. Omusajja atandise okujja waka mirundi giweze, omwana we n'akutuuza wansi n'akugamba mami, George atandise okumuleeta waka, but George simwagala. George shinakuwa very possible reasons. It could be a girl. You know, abasajja, I'm not saying abakazi babikola, but you know, men they do things. So maybe he's a puff. Maybe he's a pedophile. Wajana kugamba nti hey mami omusajja omulesa waka but omusajja onabadde n'abaana emulaba atandise okuyisa ku kinaabiro omusajja omulesa waka amala mmere yonna yonna naye talina kyakulya. Should you listen to your child more and, you know, make what's better for your child, or omwana asooka atuule wali mommy has to be happy before she can make you happy? So should you take your children's opinion? Sirowooza nti nandigambye abakyala abaana abo abakyala be babadde nabo okubakkiriza n'okwogera ku daddy ono daddy mami gwafunye, kubanga daddy ono nakugambye wootuukira omuleeta awaka oyina omaze ng'ayise mu kakuŋŋunta like ng'omufilterinze ng'ali pure as a cucumber, okitegeera ng'ali cool bwat. Naye kakati bw'oleeta omusajja ow'ekibogwe tayidde atunuulira abaana, oluusi abaana bakula bubi, akabiina kali eri wa myaka 16 alinga wasatu, kwegamba omusajja naye amalusu ne gamuyiika agenda okulaba amaaso gamutangala, omwana ayitawo kati maama oba wavuba bubi. When you went to fish you fished the wrong fish, okitegeera. Kati abaana bano ne bwe wababuuza nti muleeta oba simuleeta, bwakubuulira ekintu ng'ekyo omanya nti you are in a big problem, because kati oluusi oyinza okuba n'omusajja omaze n'omuzaala muki omwana ate owuwe kakati ate atunuulira n'oli owuwe 16 oba owuwe 17, kati ojja kubeera oli mu buzibu. Kye nagambye ba single mothers nti ebiseera ebisinga bw'oba wawa taata w'abaana bano chance oba ebyo byavoidize, naye kati kino bwe kiba kibaddewo ekintu bwe kityo kati otubuuza omusajja tumugobe oba mumuleke, kati tukugambe ki? Ffe nga bano ababubi b'amagezi tukugambe ki? Kubanga gwe ebintu byengeri gy'obikolamu kitegeeza nti maama ono gundi ze yateeka mu safety net ze yateeka mu gundi ng'omutannaba kuyitamu amulete mu maka zibulamu, bamuyita kibulamu, bw'agenda okushopinga zirimu ebicupuli. Kubanga kakati omusajja omuleese kati omwana omugjewo, kati ky'oyinza okukola fune wa mukwano gwo wa muwala munno oba mukyala munno
omwana omuweereze kuba kati omusajja omaze omuzaalamu kakati ogenda kukola oti ogenda mugamba nti owaaye totunuulira mwana wange kabina oba omwana nga feeling uncomfortable ng'oliwekabulengenda okukola naawe fuluma tugende obeere ebweru paka lwenadda you can't do that okitegeera kati oli mu buzibu bw'amaanyi nze kyendowooza omusajja bw'oba omwagala kuba waliwo abasajja nga mubuliri mulungi mu byomubuliri bya sexi nga mulungi owulire mu bino byonna nga tagula nnyo bintu waka naye nga mubuliri mulungi akutuusa ku ntikko owulire kuba waliwo abasajja nga omugulira emmere n'oyala obuliri n'okola n'atakutuusa na ku ntikko okitegeera alidde emmere yo anywedde ebintu byo ali awo yebaka mu tv anyiga remote naye nga takutuusa na ku ntikko abakazi tebatukanga ku ntikko kakati oyo bw'atyo obaole okubye loosi nze kyenalowooza omuzadde ng'oyo maama w'abaana fune wa mukwano gwo omugambe nti bannaye gundi Susan oba walava Sandra nina obuzibu omusajja ono atunuulira omwana ono bubi sirowooza nti anaamukwata bukwasi naye omwana feeling uncomfortable owulidde oba omusajja yennyini oyinza omutuuza n'omugaani gundi manyi onjagala nsonyiwa naye omwana yaŋŋambye bw'ati okitegeera naye neyeebereramu mugaa taata weebereremu otandise okwesulika owulire kati omusajja of course ajja kwega twegaana ffe abasajja twegaana baba bakusanze weebatse n'omukazi wali weegaana gawaze mme twegaana abasajja twegaana kuva buto nedda kitone kiva eri mukama twegaana kakati omusajja twegaana naye ng'okimugambye point n'ogireeta mu magezi ekintu ekira kinandyagadde okugamba abasingle mothers oba n'abantu abali mu relationship before nga temunaba kwawukana mufune omuntu gwe mwesiga gwe mutwala ensonga zammwe confident wammwe gwe mubulira ekintu manye bano abantu boogera nnyo abantu bajja kwogera naye ate si buli omu toyinza kuŋŋamba bantu bonna mikwano gyo tolina muntu gwokola ki gwe bwesiga ne bwabeera mutono bw'ati nga mumpi siga nti alina kuba munene mwamu mutuule musooke mwogeremu ensonga zino mugambe gundi w'abaana yakoze bw'ati abantu abamu bambi ajja kuwa amagezi mubeere nga mukola ki ate funa abantu emikwano emifumbo obuzibu mufuna obuzibu nti abantu mikwano yo gyonna nga bali singo owulire nga tewali muntu yali abaddeko mu marriage tewali muntu bonna nze ngenda ne ŋŋamba abantu ku programu z'abasenge eyo mba nziwuliriza senga boogera naye kubona tekuli mufumbo nedda naye ate omuganga teyenganga ekyo tekikyakola kubanga nze njagala oŋŋambe kiringa omuntu atazaalangako omwana naŋŋa nti omwana aluma yamumanya atya ndi aluma oli omwana n'atuukawo n'akaba banaye omwana aluma wazaalako asimuzaalangako baŋŋamba aba takitegeera tosobola kifiiringa n'okyexperiensinga ng'omuntu eyazaala ku mwana okitegeera kati be basinga bababulira funa omuntu omufumbo nga mpozika ensonga funa omuntu omufumbo oba pasita mu kyaki ene bapasa ennaku sika abawa naye ab'e Uganda nabo obufere bwabayitira kuba lwogwe nawulidde yazadde muwala naye ngamba ofune omuntu kwegamba gwe weesiga nogala gundi ono kati nganze senga omuntu aba mpise nanga nti amaka gayuuga mujje mbabuulirire owulire kubanga nze manya omusajja nedda omusajja nze manya ebizibu ebireeta awaka ebintu ebireeta awaka obuzibu mbimanya ng'omuntu kuba mbadde have been there okitegeera nyinza okumanya nti bwavu biru ze zibatawaanya nga mbabuulira okukola ssente online nambaga nti omanye omwami jangu ngena online ofunayo bwezi tiziyambako ku kino nakino ziwa omukazi muveeko okitegeera ekirala openness okubeera open with each other okola ssente meka bantu bameka naleeta W2 n'agiraga mukazi we owulidde nkola emitwalo 10 osobola jjija abasajja bakukuta buku ssente azibalira mu nsawo alinga alina gondi kamera ku ngalo najjayo akettaano n'ogamba ategedde atya ndi kano kattaano owulidde kati obwo obuzibu bwe tulina akukuta ne ssente omusajja omukazi alaba ku ssente zo oyingira kiro owulidde n'akwetamwa owulidde naye kati nze bye ŋŋamba abantu nti mujje wange mbabuulire era ngenda kutuuza nkugambe taata okola ssente meka emitwalo 3 5 ena abakazi mwe mubeera basanyufu abakazi kasita omulaga nti tokukuta tolina byokukusana ddala mu byessente n'omugamba hani nkola emitwalo 6 kati yo omukazi oluusi ayinza okuba akusingako n'akola 8 oba 9 tekitegeeza nti ate omusabe nga ssente buli kyawo olowoleze oplaningire mu ssente z'omukazi muleke yakola ebintu bye okitegeera bye ebintu ebisinza okwonoona marriage eziwa omusajja tacontributing nga agula mwenge mu bbaa and kino kiyinza okuba kiri more best to the people in diaspora. So let's say you have shared custody, you separated or divorced, abana mukazi abasigaza, and you're dating. Are you obligated to call your baby daddy, or that's what they were called? Are you obligated to sit down with your baby daddy and say, hey, I'm bringing you man in the house, it's your responsibility together. Do you think he deserves to know, out of respect, what kind of man you respect ya kyejo bomu abasajja ng'omwagala nga mukyali mwenna so say agenda so
you know, even to be working out for different reasons, especially in the diaspora. Sometimes it's a work schedule. Yeah. You know, you're fine, but it's Okola chirakola misana. it's a different state, so you guys don't Yeah. have the marriage. So, you know, you guys are fine, you're okay. So, what will the Mr. John Piawaka? Are you obligated to call your baby daddy, let him know, hey, I am bringing you money in the house. So the next the next time you come to pick up the kids, not about Chibirige. Talk about Chibirige. Go, Wanga, you know, he's a man. I understand we had our differences, but hey, there's a new man in the house, and I just want nge nyumba yoba mukubira mujoleta mu Chibirige ngani agisasula ngoli yagenda yagisasula abanga gwaliwo gwo gisasula. No need Let me say something. I think, first of all, it goes back to what kind of relationship you have with your ex. In the very first place, by the way, we skip talking about communication. It's one of communication is just hey, we need to improve our communication with my ex. It's just fundamental. It's one of the most important things, you know. Mubulamu ochilaba not with your ex though. Like no, what we talking about it goes back to what kind of relationship you have with you have with him. Kankubulire, it's inevitable to stay in touch with someone you have children with someone you had kids with. Okujjako mazimadalanga, it's really bad. Temusobola, you can't say eye to eye. But it's very inevitable for you to keep a relationship with him. So when belanga muli ku good talking terms, of course I know kutegera because first of all he's probably supporting you financially. And ex? Yeah. Kati awe wali obuzibu. Kati gwetegala ex supporting abana be. Kati kyenkugamba nakubuza walibo boge no mubuza nti ndete Chibirige obandete gundi lumara obandete it doesn't matter but omubulire konti why kati ngenda kuzaawo omusajja banda itubere bantu bakulu njagala ngambe bwe it doesn't matter who's DJ Jemo wakambye wasanga chala ngaina bana yeah. So let's say, you know, just, you know, as a scenario, singa tata wabana asasura child support. So muchala unga agenda kuwasa, you know, you're going to move in muchala. She is obligated to go to her ex or hey, abanabo, because abana webali atoli tata wawe yeah, they deserve to know. Kati bwagamba ntomuleta omusajja nti atoleta musajja ng'anyi obukulutya anti kati omuntu bw'omugamba just out of mulindeko bannaye tubeere bantu bakulu osasula ennyumba yo oli mukazi osasula rent ogula buli kimu kyonna okyetuusaako omusajja child support gy'asasula si yo y'abaana be kakati omukubira otya mugambe nti waye ngenda kuleeta kibalama n'abaana baani agenda okubeera n'abaana baani abaana bange as far as you are concerned abaana abo between you and Kibalama and the ex who left the house n'akuleka n'abaana senga yali ayagala okubeera ng'abeerawo n'abaana n'okumanya ebibakwatako yandibaddewo teyandinobye oba yandikuyisiza nga queen n'otamugoba okitegeera so ebyo byonna teoyinza kuŋŋa nti nkubire mayambala mugambe waye ndeeta Chibirige nkolagana yaffe ennungi nnyo ngenda kuzza that's why it's a very kyova olaba ekintu ky'abaana kiri very very sensitive kyova nakugambe in the very first place that any man who feels is not ready to be a father should know better. Kati gwe kyenkubuuza gw'osookubira ex ono mugaa nti ndeeta mayambala kugambe kyeuba nkugambe nti kisinzira ku nkolagana gye tulina kati nkolagana abaana kankubulire first of all abaana tolina kubajjako right yaabwe eyo tataawe okubeera mu bulamu bwabwe tataawe yagibajjako eyo yakulekawo that's why I told you that it depends on what kind of relationship you have with him. Okay, kakati kambabulire bweneebeera nga nnungi nnyo kambabulire kino mukiyige kuva ku nze mwalemu okubeera mwembi naye abaana tebalemedwa kubeera ne taata waabwe bw'aba yali ayagala abaana ng'abaagala nnyo yandibadde naawe
kubanga ebyo ebintu tetumanyi kyaletawo obuzibu. We don't know what brought about the drift. Ekyaletawo obuzibu kyali between you two. Exactly. Now you have to suck it up, okay? But the kids should not be lost in between. Bayina okubeera lost in between because it wasn't their cause. And then wasn't their willing, but it happened. But who said that Mayambala bonamuleeta agenda kusitinga in okusinga tata w'abaana abo? Anti kati gwe ntyena kugambe safety net zo z'okozesa ze zikuyamba naye kyenkugamba oli taata wa ono omusajja n'omukubira omukazi n'ankubira ex wa waaye kati ndeetinga okay udeetinga ni kibirige okay kati kibiriga ajja let me say something. Sharon, hold on. Do you know some people actually relate better? Some people relate better after breaking up. Like they're born to keep a better friendship. Than when they stay together. No, abantu bamwe they just cannot stay together. We act like a nange naba ex. Temubera muntu atabaddeko naba ex. Era listen. Just to go back to our viewers. Thank you so much. Yeah, wamabuuza ku ba viewers. Nze ba ex. Alex Nakato from Campfire Talk Show is watching. Thank you for watching, Alex. Esther Chibarama, Guru Robert, Irene, and I see all your comments here. Thank you so much for watching and sharing. So as we wind up the show, because we're running out of time currently, I just want to say thank you for supporting us throughout the year. Everyone that's been watching and sharing the show, thank you so much for watching. Just to our guests, thank you for being here today. It's been a pleasure having you, Brenda and DJ J-Mo. As we wind up, as we conclude everything, I just want to single advice to single mothers out there. They have a lot going on. Just find a support system. Doesn't matter if you're dating or not. As a single mom, you're going through so much. You have to put food on the table. You have to discipline the kids, and sometimes it can be overwhelming. Just find a support system. Funomuntu go wesiga. You get another to when you get time to take a break. Take a break. It's not your fault that you're a single mom. Social life. Handle it. So just make sure you have a balance of both. And just so our guests can say their last few words, word of advice before we say goodbye to our viewers. We'll start with Brenda. Okay. In summary, this is a very broad topic, but to me, it all boils down to the two adults that choose to become parents. And if things, for some reason don't work out, I would, beg, both people to be as civil. Omanyi buli omukozi obuntu bula mukiyambako. Never mbanga mulemedwa okubeera mwembi. For as long as you're civil, for as long as you're considerate, for as long as you're reasonable. I mean, even just mere being responsible, it goes a long way. So when you know what, we just can't be together. Probably along the way, things might work out again. But for the moment, the most you can use is proper communication and respect. And then also owning up, own up, that won't be as overwhelming to the single mom. It's not, and then you move on with your life and act like nothing happened. So I believe if we took a sobun to Bulamunet, I mean that could save. Yes, so Kulagane ex war. As long as Abana Mubarimu picture Jemo, you can't take that away. Abana webaja picture, that's it. All abana webada konsi, God forbid. Still yes. Okay. Well, nze chenyizo kugamba abantu mulwane nnyo obutabeera basingo ma. Tozala musajja mufumbo mwesonyiwe. You can have sex with him, we enjoying munyumirwe naye umanye abazungu waliwo kye tuyita messing with each other. We are just messing with each other. Now like ufuna olubuto. Owulide manya limits zo wezikoma. Gwe tolumufunisa gwe mufumbo. Ati wewe nze kati ngabo enkugambe gwogaye gwonbona n'abaana nozunga nabo ebyalo byonna byo. But anyways, ayo musajja azunga nnyo n'abaana sirabala. But anyways, kyengezako ku advising abakyala. Mukozese nnyo obwongo. Ebiseera ebisinga bw'okozesa brain yo obona ebintu bingi. Learn from other people's mistakes rather than running from your own mistakes. Kakati bwe kituuka ku ky'abaana relationship ezirimu abaana zibeera complicated. Naye nandi basabe muwe chances bataata b'abaana nga tonaba kuleeta mayambala kibirige gundi ono baani basekajugo nga tonaba kubawa chance. Soko owe taata ono. Ekirala edda bakadde baffe babeeranga
n'awantu wayinza ogera n'awummulirako obufumbo omanyi olusi bubanga sigiri ekwokya n'owulira nga oyidde naye bwe bagendanga n'afuna wawummulirako n'agenda okukyala kyannaku nti si buli muntu wano alina empapula naye singa obeera n'empapula zogendako e Uganda emyezi 2 ogenda okudda nga ono munnaako akumiisinga akusubwa nedda ng'omusajja akusubwa naawe ng'omusubwa mugenda okudda nga mulinga ng'abaakeyagala abantu babikolanga edda naga nti bannaye yagenda kuwummula omukazi n'ava mufumu yagenda kuwummula so si yanoba naye yagenda kuwummula kuganga kimuyitidde n'akomawo ati n'afumba emyaka 6 oba oluusi no neyekuba mu tooki n'agamba munyigiriza nnyo ebyo byonna bibaawo nga lwaki tagenda kuwummula nga lwaki tagenda kuwummula nze nga ngenda e Uganda awo naaza abaana nenfumba nemmere nenginyiga kakati nedda ekyo nkikola saagadde ddala mutikazi kunjooga kunfumbisa kati nga mpunzika ensonga yange olwaleero zensonga zenkubiza abalala ekirala ekireese obuzibu mu single mothers nze sijja kwogera nnyo basajja nja kwogera ku bakyala attitude abakazi muyina attitude eri unbearable ng'omusajja ne bwe yeetowaza atya n'agamba bannange omukazi mfubye naye omukazi anzitta abakazi mukendeeze obanga oyite mumwa kibeera kira omuntu ayogera ennyo kwegamba n'akutuukirako nga wakatuuka wakatonda nakujja mu ngatto ova wa Suzani n'akuwunya kalaba oba owunya obutali bwawaka ne mwefuula bambega bannange mulekeraawo okutuwunyako okuwulira oba tuwunya obwo nakugamba owunya sabbusabbuni bw'omukaloogi kawali n'omukakaloogi kawali gwewakamanyute kati ebyo byebintu tonoonya mirembe omuntu bwati aba tanoonya kuzimba relationship anoonya gibreaking up owulire omusajja essimu ye naavuga n'ogibuukira siiyo kiva ku ssimu y'omusajja owulidde bintu bimenya amakanga bintu bitono nnyo ate tubyogera wano enkya n'eggulo naye abakyala baganya okudya kakati bw'obanga toyagala kubeera mu single motherhood eyo gye tubasaasira byebintu kyusa attitude va mu ssimu y'omusajja omusajja mu treating nga kabaka nga kingi muwe ekitiibwa kye omusajja taddibwamu omusajja ne bw'ayomba gwe batika amazzi mu kamwa batugambanga buteeka amazzi mu kamwa naye togamira gabeeremu kuba tosobola kwogera nga mweganya paka omusajja bw'anaakola ki bw'anakkakkana era muddawo nze nga nakafuna mukyala wange nga mmaliriza manyi obudde bugenze naye nali nvudde mu relationship yali aggressive nnyo nga yakwatakwata kwegamba nga tubeera tulinga bajjaasi oluusi tuvuga ne tweyitako nga tetwebuuzizza kati attitude eyo najja naye kubanga nali obeera ku defensive ne mu relationship empya gy'oyingiddemu obeera defensive okitegera kuba eri gy'obaddemu ebadde ya mbirigo ate abasajja beeyisa obubi nabo bawe advice kati wuliriza akujjira kati nze nga njendeesa attitude eyo ate abasajja balina ego abatagambwako kati mu abakyala omanyi desire yayimba oluyimba nti nze nina ekitone katonda abakazi yabawa ekitone muina amaanyi gonna okutukwata ffe abasajja nimutufukamiza nze omusajja owesse nosanga mu nyumba nga nfukamidde nga maama munaye nkwegayiridde ukitegedde naawe tuli ku TV kati njagala muyina amaanyi mangi nnyo ku ffe naye muleme ogakozesa ne mutufukamizaawo ne tubeera nga tugonze tulinga erya omusajja ow'amagye n'abeeranga gasika by brigade omusanga afukamidde. Thank you for coming to the show. Keep sharing, keep liking, keep sending our comments. If you have any questions, you can subscribe and follow the channel as well. Thank you for watching today. Enjoy the new year. Be safe. Those in Uganda, have fun, but don't go all the way. Life is more important. And thank you for being with us today. Have a good week.